Weather on Earth. Okay. Hi guys, how are you? Again, this is your teacher, Noor Mahmoud, and today we are going to start a new unit, which is unit number 7. You can find it on your student book, page 56, okay? As you can see, the lesson for today, it is titled Weather on Earth. We are going to talk about different kind of weathers, that exist on our planet Earth, and how do they vary from one region to another. اليوم رح نتناول موضوع الطقس على كوكب الأرض وكيف إنه بيختلف من منطقة إلى أخرى. موجود هذا الدرس في صفحة 56. Okay, now before we read the text, we are going to be introduced to new vocabulary. Okay, the first one is polar, and this word actually we have studied or we have taken previously, which means related to the north or south pole. Okay, إذا هي المنطقة القطبية سواء كانت النورث الشمالية أو الجنوبية. Tundra, it's a very large cool lands in the north of Asia, North America and Europe. So منطقة التندرا هي منطقة باردة وتكون يعني مسطحة وكبيرة جدا موجودة في شمال آسيا وشمال أمريكا وأيضا في أوروبا. This is the tundra. Okay, mountain, as we know it, you are very familiar with this one. It's a raised part of Earth's face, much larger than a hill. So هو الجبل اللي هو عبارة عن قطعة عالية أو مرتفعة عن سطح الأرض، وعادة تكون أو هي أصلا يعني أكبر وأطول من التلة. Okay, temperate, it is like neither very hot or very cold. يعني منطقة ليست حارة وليست باردة. It's like moderate، يعني منطقة متوسطة أو معتدلة. Okay. Desert, it's a large area covered with sand and rocks with little rain and not too many plants. منطقة واسعة مغطية بالرمال وبالصخور. يوجد فيها كمية قليلة جدا من الأمطار. also it is you can't find too many plants. لا يوجد فيها الكثير من النباتات. Okay, monsoon is like the season of heavy rain in summer. Rain brought the seasonal wind. Now some areas on planet Earth actually has like seasonal wind. بعض المناطق على كوكب الأرض فيها رياح موسمية، وهاي الرياح بتحمل أمطار كثير قوية في الصيف. So بنسميها الرياح الموسمية. Okay, tropical, it is like the hottest area of the Earth. وهي أكثر المناطق حرارة على كوكب الأرض بسبب وجودها عند خط الاستواء اللي تعرفوه. Okay. Let's start reading and analyzing the text together. One world, many climates. Climates vary hugely in different parts of the world. They determine what an area is like, and they affect the people who inhabit the region as well as the plants, animals that live there. There are 8 main types of climate. Okay, so the beginning of this paragraph, we are talking about how many climates can we have in the world. So obviously we are going to be introduced to 8 main types. سوف نتكلم عن 8 أنواع للمناخ أو الطقس في العالم. And now the importance of the climate أو ليش الطقس مهم, it is because actually affect the people who inhabit the region as well as the plants and the animals. لأنه الطقس كالعادة يؤثر على البني آدم اللي بيعيش في هاي المنطقة وكمان على النباتات والحيوانات اللي بتعيش هناك. So inhabit, it's like living, the person who lives somewhere. Now very usually it is يعني يتنوع بشكل كبير وبشكل ملحوظ. Determine يحدد. Okay. Polar, let's start with the polar climate بالطقس القطبي. Areas are very cold with strong dry winds. So the characteristics خصائص منطقة البولر, they are very cold باردة. They are having strong and dry winds. يوجد فيهم رياح قوية وجافة. The temperature in summer is never higher than 10 degrees centigrade and ice and snow cover the ground.
إذن ودرجة الحرارة في الصيف ليست أعلى من 10 درجات مئوية. وأيضا الآيس والسنو يغطي cover the whole land. Okay, so this is for the polar region. Let's move to number 2. Areas that have a tundra climate include Russia and North America. They are usually cold with very short summers. There is very little rain. This means that not many trees can grow. Okay, so examples on countries that have a tundra climate are Russia, روسيا، وأمريكا أو أمريكا الشمالية. لديهم مناخ التندرا أو the one that is usually cold، عادة بيكون بارد، وكذلك في الصيف بيكون short يعني قصير جدا. Also they have little rain and this means that not many trees can grow، وليس هناك الكثير من الأشجار اللي تنمو في هاي المناطق. Okay, so again these are the characteristics of these lands. Number 3, in mountain areas, the height of the mountains determine the climate. Now, again, when you are talking about a mountain, we know that the higher the mountain is, the colder it gets. نعرف إنه ارتفاع الهايت أو ارتفاع الجبل هو اللي بيحدد الطقس في هاي المنطقة، لأنه كل ما زاد ارتفاع الجبل كانت المنطقة أبرد. Okay, مثل like the Mount Everest for example. Okay, areas that have a cool temperate climate include Northern Europe and the USA. There is rain almost all year. The summers are usually warm and the winter are not very cold. Now we are talking about the temperate أو moderate اللي هو الطقس المعتدل، معتدل بارد. Cool بمعنى بارد وليس جدا not very cool but يعني لطيف. مثل شمال أوروبا وأيضا في USA في الولايات المتحدة الأمريكية. These kind of areas the rain is almost like all year long، على طول السنة في مطر. And also the summers are very usually are warm، وكذلك فصل الصيف بيكون دافئ، والشتاء بيكون مش كتير بارد because it's like cool temperate. Now 5 we are talking about places that have a warm temperate، بيكون المناخ فيها دافئ. تمام. such as the southern Europe في جنوب أوروبا، southern parts of the USA وفي مناطق جنوبية من ال USA، و also South America أمريكا الجنوبية have hot dry summers، فيهم فصل الصيف بيكون جاف وحامي جدا. winters are not usually cold، والفصل الشتاء ما بيكون كتير بارد. Okay, areas where there is less than 25 centimeters of rain each year have desert climates. Now we are talking about desert, and we said one of the characteristics about the desert that it has not a lot of it doesn't have a lot of rain، ما فيها كتير مطر. So North Africa and Central Australia are examples. أمثلة على هاي المناطق الصحراوية مثل شمال أفريقيا وأيضا وسط أستراليا Central Australia، قلب أستراليا أو متوسط أستراليا because it is on the يعني قريبة من خط الاستواء تقريبا. Okay, during the day it is very hot but at night it becomes very cold. إذا مناخ الصحراوي معروف إنه خلال النهار بيكون hot وخلال الليل it becomes very cold، بيكون بارد جدا. Okay, in India and Southeast Asia there is a monsoon climate, so the weather changes suddenly. Months of heavy rain follow months of dry weather. Now we are talking about a season of the wind أو الرياح الموسمية مثل الهند also the Southeast Asia اللي هي جنوب شرق آسيا. The climate there it is changes suddenly، يتغير بشكل مفاجئ، فبيكون عندنا مطر طوال عدة شهور وبعد ذلك يليها شهور من الجفاف الكامل. Okay, so أشهر من المطر ثم أشهر من الجفاف. Places where there is a tropical climate are near the equator. It is always hot and wet in these areas and rainforests grow there. نتكلم الآن عن آخر مناخ وهو المناخ الاستوائي. هاي المناطق حامية لأنها قريبة من خط الإكواتور أو الخط الاستواء.
أوكي. دائما ما تكون حارة ورطبة. وأيضا يوجد هناك العديد من الرين فورست، وهي الأشجار أو الغابات المطرية. أوكي.